Hello, everybody. For those of you who don't know me, my name is Armin Deep Jassel, Sharon's husband and son-in-law of Bahadur Sandhu. Today we'll be referring to him as Dad. Standing next to me is Sandeep Singh Bajwa, who is Navreet's partner. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਰਮਨ ਨਵਰੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਡੈਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਆਰਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਵਰੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵਰੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। On behalf of the family, I would like to begin by thanking everyone that is here today and for those who sent their condolences. We have received countless phone calls, text messages, flowers, meals, and visits, and appreciate all the support we have received from family and friends. The gestures have been meaningful to our family and a good reminder of the impact Bahadur Singh Sandhu had on so many. Today, we are gathered here to celebrate the honor and life of Bahadur Singh Sandhu and provide support to his two amazing daughters. It is difficult to stand here before you and attempt to honor my father-in-law in words. It is never easy to capture any important person, as words fall short to capturing his true essence. Bahadur Singh Sandhu was born on December 22nd, 1961. However, in true Indian fashion, his legal Canadian birthday on his passport is April 7th, 1961. He was born in a small town of Haryana, Punjab, India. He was the youngest of 5 and grew up on a farm where he really was in his element, as his passion was to growing fruits and vegetables and really enjoyed spending time outdoors.
He was one of the smartest children growing up. In the summers prior to school starting, he would walk to his favorite tree, which was located on their acreage. He would sit, read, and study all his school materials prior to the school year starting and would be prepared for the upcoming school year. If it was nighttime, he would capture all the fireflies and take them to the tree so that it would light up the area so he can continue studying. He graduated from the University of Punjab and got his degree in political science and business. He immigrated to Canada in 1983 and moved to Winnipeg for a better life. On August 20th, 1985, Bahadur and Kamaljeet Sandhu got married. On September 1st, 1986, they gave birth to their first child, Navreet Sandhu. On July 13th, 1987, they gave birth to their second child, Sharon Sandhu. On December 17th, 1992, they gave birth to Selena Sandhu, who passed away naturally after birth. Dad was a great father to Navreet and Sharon. While they were children, he would teach them important life skills such as managing money, being responsible for themselves, filling up gas, and car maintenance. The biggest lesson he taught his daughters was to be kind, respectful, caring, independent, non-judgmental, helping others when in need, and telling them that they can do anything if they put their minds to it. Okay, the family bought a new home in a safer area as he wanted his daughters to go to a better school and get a better education, as education was important to him. His relationship with his daughters was important to him. He kept in contact with them and made sure that they were doing okay and had everything that they had and made them a priority. So I'm just going to share a few things, just some stories that I have with him. So for those that don't know Dad, he's an amazing man who is caring, loving, generous, kind, which I hope to capture in a speech. The meaning of Dad's name Bahadur is courageous, brave, and fearless. Right until the time he passed, he did not show any fear and remained strong, courageous, and living up to his name. I still remember the first time we met. He immediately accepted me. Knowing that I was dating one of his favorite daughters, we went to dim sum and quickly learned that we both love food. I still remember that he was cautiously optimistic when Sharon was ordering food. He told me that in the past, Sharon had ordered some food off a menu. After finishing the meal, he learned that Sharon accidentally ordered some cow's stomach. He was grossed out, but kept his sense of humor about it. I quickly learned that Dad was a strong, sweet, generous, and kind soul. I never seen him get angry or upset with anybody. He is one of the nicest persons that I had the honor of knowing. I still remember in 2019, the Winnipeg Jets had made the playoffs. The Winnipeg Jets were hosting their first Whiteout Street downtown party since the team had returned to Winnipeg. The city had shut down some of the streets in and around the MTS Center and allowed food trucks to set up, and the game was projected on some projectors around the area. Sharon, Navi, and Dad and I attended to the Whiteout. He was a huge hockey fan and was super excited to go. I still remember that we got some food from a food truck and then sat on the curb to watch the game. We had gotten him a Whiteout Jets hat. He was pretty excited to get that hat, and he never took that hat off for 6 or 7 months. I believe that year the Jets had played the St. Louis Blues, and for that game they lost 4-3. Sharon and I got married in Mexico. He had the opportunity to attend our wedding. This was the first time he actually had the opportunity to go to Mexico. While he was there, he looked happy and he looked like he was in paradise. I still remember him asking us to leave him in Mexico because he loved the flowers, the beaches, and the food. He told us that it was peaceful there and it was stress-free. Sharon and I had purchased a cottage out in Gimli, cottage lot out in Gimli. We took him to see the lot, and immediately you can see how proud he was of Sharon and I. He told us that he loved the property and couldn't wait to move into the cottage. He loved being around the water and how peaceful the area was. Of course, after showing him the lot, we ventured into Gimli and we ate at Chris's Fish and Chips. When I asked him how he liked the food, he said, "Of course," and said, "So nice," with a smile on his face. No matter what he ate, he would always reply the same. A week later, we told him that we were planning on building on that lot. So he suggested that we all go look at show homes so we can get some ideas of what to see us build that house. A few years ago, Sharon and I decided to grow a vegetable garden. He's really passionate about farming and gardening. So he would call me every day to check up on the garden just to make sure that I was watering it and it was getting the nutrition it needed. One of the things that I'll miss most about him is the sweet way and loving way that it really made me feel important and loved by him.
To this day, I can still hear him say, "Hello, Armin," and I hold that memory close. Dad, I just want you to know that we miss you and love you greatly. I know you will be looking over us, watching and laughing with us. I will never forget the sound of your voice, the funny jokes you had, and of course the food and light conversations we had together. I promise that Sharon and Navi will be taken care of and you have nothing to worry about. We all love you and you will never be forgotten. No, we got some video clips from families from overseas and around the world, so we're just going to be playing them on a PowerPoint or a video. ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ 5 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੜਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ BA ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨਵਰੀਤ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਰਜਾਈ ਹੋਣੀ, ਜਵਾਈ, ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਚਰਨਮਰੀਤ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, 5 ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਰਸ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੜਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਡਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, 10 ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਬਸ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਆਏ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਸਭ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਤੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਸ਼ਰਨ, ਨਵਨੀਤ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। Sociology. Salutations. I've been asked to say a few words about the passing of Bahadur uncle, as I knew him. To give you some context, it had been just over 2 decades since I had the chance to meet him. But from what I can recall, our interactions during my formative years, 17, 18, he's a very nice person to be around, enjoyable, and definitely he'll be missed. We had a lot of laughs, sat together, ate together, libations. So I'll remember him in a positive way, and I can only extend my deep felt condolences for those that loved him and knew him well, and will feel an emptiness, and hopefully with time that'll be mitigated. And I just want to say condolences for his passing, and be well. Rabraka. I first met Uncle when I was 9 years old, and we were visiting Winnipeg on summer holidays. We were visiting my grandparents and my aunts, and Uncle had only recently arrived from India. I remember him being kind to me, gentle, inwardly reflective and quiet. I also remember our lovely strolls towards the end of the day in the quietness and calmness of the evening. Very fond memories. Rest in peace. He had some challenging moments and strengthening ones too, both of which served as an opportunity for us to discover, grow, learn from each other. All of those experiences are ones we are all grateful for. Despite some of his personal challenges, the one thing that remained consistent was his love and affection for my sister and I. He meant everything to us, and we meant everything to him. There is no denying how much he loved us. We were truly his sense of pride and joy. He was an amazing and involved dad. When we were little, our dad would take my sister and I to all events and festivals in the city. Taste of Manitoba, Folklorama, Festival du Voyageur, Apple and Corn Festival, Furnish Festival, Food Truck Wars, Forks. If you can name it, you would probably find us there, likely eating mini donuts. I'm just going to share a memory. My dad told me when I was born, he rushed to the hospital because my mom was in labor with me from laughing so hard at the Gurdwara. Dad secretly bought a new house for us to live in, and he brought a taxi to bring prosperity to our growing new family. Everyone would speak about the bond my dad and I had.
As I was growing up, we literally were inseparable. Everywhere my dad went, you would see me trailing behind him with a big smile on my face. Sorry. I remember one day my dad was talking to my mom in the kitchen about going to take his car for a car wash. I was eavesdropping on the conversation in her car wash and immediately ran from the living room to the kitchen where I grabbed my things, put my shoes on, and told him I was coming with him. He had no choice but to take me. When I was a little girl, lots of things would scare me and cause me to be very anxious. But my dad taught me to overcome those fears. When he guided me to ride a bike, he told me to keep looking forward and not to worry about falling. So now in my life, I keep moving forward with my life without fear. My dad filled my mind with positive energy and never-ending confidence. When I was 7 or 8 years old, I remember a family would go to McDonald's. My dad would order a Big Mac, so then I ordered a Big Mac because I wanted what he was eating. This one time we went to Burger King and I ordered a Whopper. In anticipation, my dad would order one too. However, he threw a curveball and ordered a chicken sandwich instead, which was the same meal as Navi. That's when the disappointment set in, and I was wondering why he did that to me and did not order the same meal. When I was around 8 years old, my dad taught me how to make friendship bracelets. Using threads, I learned lots of different patterns from him. He would let me make the bracelets and he would read the instructions to guide me through it. To this date, every time I make a bracelet, I hold the memory of him teaching me how to make them close to my heart. Even now, when Rakhi comes every year, I use the same skills to make the new bracelets, as you can see on Jay's wrist. Every weekend, while my mom had to work, my dad would wake us up early just to do chores around the house so he can spend time with us. He would listen to music and sing lolly to one of our favorite songs, Gubby Gubby, and clean the house together. After doing chores, we would make sure we did fun things like going shopping, which he made sure we got something special. He would take us to the library, where he helped us pick books and encourage academics. We enjoyed countless trips and adventures with our parents. We are very thankful to keep such wonderful memories with our parents. That gave us an unforgettable childhood. We will forever cherish the good times we shared together. Smile, laugh, all the fun things that our parents did for us. My dad was very brave and fought hard with his illness these past few months. As much as we know his absence, he will never be forgotten. We can feel his presence everywhere and in everything that we do. Even though he's not with us physically, we know that his soul will be with us in our hearts, minds, and spirit. We feel so grateful that he was our father, and that we had the opportunity and honor to have had as much time with him as we did. We miss him so much, and we'll forever remember having the most incredible dad. He will be remembered for his big heart and kindness. His memories will forever be Forever be with us, and know that we will continue to live our lives by the great examples he set for us. We are deeply saddened that he is gone. However, we are happy to know that he is at peace. ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤੋਂ ਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਉਸੇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉਣ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਰਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਰਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੋਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਟਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੈਸਾਂ ਸਾਹ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਸੁਖਾਲੀ ਸਾਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕੇ ਸਦਕੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤਿਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਆਂ ਮਾਤੋ ਜੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਾ ਸਾਹਿਤ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤਾਰਾ ਦਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤਥਾ ਸਮੂਹ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਿਲਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਤਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਓ ਭਾਣੇ 'ਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੇ ਜਿਨ ਮਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ ਜੀਓ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।